whatsoever the. Nanti saya tertampah kat muka kamu. Okay. So get ready. Alright. Be an adult. Be responsible on what you need to be responsible on. Okay. And for today, kita nak kepada 4.1 jalur structure yang kita bincang dalam kuliah minggu lepas. Cuma saya nak fokus pada teknik menjawab. Okay. Nak fokus pada soalan, nak fokus pada teknik menjawab. So before we continue, just a kind reminder, your topic 4 over here will be one of your longest topic where we will cover in 4 weeks. Okay? Kita akan belajar benda ni sebulan, 4 minggu. Dan bila kamu belajar benda tu 4 minggu, kamu belajar dia lama, dengan kata lain, dia chapter yang panjang. Betul? Dia chapter yang panjang, dia chapter yang banyak. Dan bila dia chapter yang panjang dan dia chapter yang banyak, bermakna dia akan ada banyak markah dalam exam. Okay. Kita, kalau tak silap saya, kalau tak silap Miss Wong, we will have about 2 topics only that will be up to 1 month. Topik 1 hari tu, kita belajar 3 minggu lebih. Topik 4, kita akan belajar 4 minggu. So this will be the 2 longest topic. Dan bila dia longest topic sayang, bermakna dia akan ambil markah yang paling banyak dalam exam. Okay. And good news. If you can do it from the beginning, you can score it very well because we will have 5 subtopic, your 4.1 all the way sampai 4.5. Kind reminder, your 4.1, 4.2, 4.3, they are not only related, they will be needing each other. Benda yang kita belajar di 4.1, kamu kena bawa masuk baru boleh jawab 4.2. Benda yang kamu belajar di 4.1 and 4.2 kena ada sebelum masuk 4.3. So if you can do, you must be able to do from the beginning until the end. Is that clear? So it's very important to ask from the beginning. Okay, sebab kalau kamu tak boleh buat benda 4.1 minggu ni, minggu depan, 4.2 will be in a disaster. Saya akan ajar slow di 4.1. Dan sebab bila 4.1 kamu dah sangat kuat, your 4.2 and 4.3 kita boleh pergi laju sikit. With one thing guys, ask if you have any problem and do it. Jangan pergi Google structure tu. Okay? Jangan pergi Google structure tu. Dalam exam bukan ada phone, bukan ada benda yang boleh Google pun. Hang kena lukis benda tu. So don't go and Google and draw it. No, draw it on your own. Okay? Faham? Okay. So Lewis dot symbol, we have talked about it in lecture. Seperti dalam kuliah, we can use dot and crosses. Gunalah mana-mana yang kamu minat. Cuma satu je Miss Wong nak pesan, dot. Kena susun berapa tempat. Okay? Dot kamu boleh disusun berapa tempat. Anybody? Fazlina? 4. Alright. So kalau saya ada unknown A over here, kita boleh susun di 4 tempat seperti yang kita bincang dalam kuliah, benda yang sama. First area, second area, third area, fourth area. Betul? Elektron yang kamu ada, titik-titik yang kamu nak masukkan ini adalah valence electron. Okay? So soalan Miss Wong, valence electron yang kita nak susun dalam 4 kawasan ni mesti kena susun bermula dengan single or pair. Open question. Single. Elektron kamu mesti kena susun single terlebih dahulu before you pair up. Ingat benda tu? Okay, don't forget that. And then last but not least, Lewis dot symbol akan menggunakan valence electron yang sangat-sangat banyak. And of course, periodic table won't be given. So how can I know the valence electron? Anyone? Open question. How can I know the valence electron? Spdf notation. Spdf notation and number of proton. Dua-dua betul Himan dengan Zawanis. Spdf notation yang menggunakan number of proton. Thank you. Okay. Periodic table takkan diberi. So siapa yang ada periodic table duduk tepi dia sekarang, boleh koyak buang dalam tong sampah. Okay. Bakal buat barbecue malam ni. Okay. Periodic table won't be given. So I'm serious. Sebab jangan ada habit yang pergi cari benda tu kat periodic table. Oh, sodium kat group 1. So valence electron 1.
You won't have that in the exam. So don't do that. Okay, practice what you are going to do in the exam so that during the exam you will be good. Jangan buat benda senang sekarang dan dalam exam tak boleh nak buat. So periodic table jangan guna, semua orang akan guna Spdf notation, but eventually kalau kita buat benda ni untuk sebulan sayang, carbon 4 valence electron, semua orang patut tahu. Hydrogen 1 valence electron, semua orang patut tahu. Fluorine, chlorine, bromine, iodine 7 valence electron. Sayang, we are going to repeat the same thing for the coming 4 weeks. Or 3 weeks lah, 3 weeks. You should be good. Okay? Dengan syarat, kamu buat bukan Google. Okay, saya ada budak dah. Dia hantar kat saya semua betul tau structure dia. Tapi dia boleh ada Lewis structure tanpa total valence electron. Kalau siapa yang dah study tu, dia tahulah. Dia boleh hantar tutorial yang elok kemas, tak ada conteng-conteng. I'm like, wow. Tanya dia dapat macam mana structure ni. Oh, saya Google je besok. Bawa lah Google tu masuk exam. Okay. So, I want some example. The same thing, we are having this in the lecture that day. Just some example yang saya nak kat sini adalah saya nak jadikan dia ion. So, everybody knows that when it's a group 1, your valence electron is 1, so you will have 1 dot. So, I want to do something more. What happened when this group 1 hydrogen become H positive? Kita sebelum ni kita akan selalu kata, oh, hydrogen akan jadi H+. Sodium akan jadi Na+. Betul? Yang ni yang kita biasa tulis sebelum ni. But when we are sitting in your Lewis dot symbol, when we are having Lewis dot symbol, we are no longer only writing the charge. It will then remove this valence electron. This valence electron will be removed. Okay? Therefore, you will produce a H. But the H positive will be written in this way. And look at the way that I write. Your charge will be outside of the square bracket. Kita akan guna square bracket. Dan charge akan duduk di luar bracket tu. Sebab bracket tu melambangkan valence electron saya dah keluar. Benda tu sekarang ion. Okay, that is my baju lah. Okay. Contoh kedua, when I have my group 2, let's say I have my calcium. So I have 2 single electron. Betul? Setuju? Yang ni tak payah ajar kot. Yang ni kita dah bincang hari tu, betul? Alright. So kita ada 2 titik macam tu. Dan Miss Wong sekarang nak ajar adalah kita nak jadikan dia ion. Nak jadikan ion tu, kita dah bincang dah sayang sebelum ni. Okay, kalau valence electron dia NS2, valence electron kita 2. So, kita akan remove the 2 electron. Kita akan jadi positive charge. Betul? Sebelum ni kita akan tulis just like that. Magnesium akan jadi apa? Magnesium akan jadi Mg2+. Yang ni adalah yang biasa kita buat. Tapi bila dia jatuh kat Lewis dot symbol, ladies and gentlemen, calcium, bracket, 2 positive. Look at the difference. Kita nak guna benda ni dalam ionic bond nanti. Kita nak guna benda ni dalam ionic bond nanti. Okay? So make sure you know that. And slightly different when we move all the way to your group 15, 16, 17. Contoh group 16 yang biasa sangat kita jumpa. Oxygen. 6 valence electron, single, double. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dia pair up 2, single. Setuju yang ni? Okay, make sure dia macam ni ya. Siapa yang lukis like this, salah. Siapa yang lukis like this, salah. We talk about that already. Dia mesti kena single terlebih dahulu. Setuju? Sayang, benda ni basic ya. Everybody should be good and extremely good. So, your oxygen right now want to become an ion. Anybody? What charge? Oxygen jadi ion. 2 minus. 2 minus. It will become 2 minus because of what, Benjin? Receive 2 valence electron. We add in or we receive 2 electron. Betul? Soalan saya. The 6 valence electron that we are having right now, the 6 valence electron yang kita ada sekarang, hilang atau kekal? Iya? Kekal. Kekal, betul?
kekal dan bertambah. Dengan kata lain, untuk jadi oksigen 2-, oksigen yang pegang 6 valence elektron tadi akan kekal. Tapi disebabkan kita nak jadi 2-, kita tambah 2. 1, 2. So dia akan jadi O2-. Nampak beza? So do me a favor right now before we continue. Look at your cation that form because you remove electron, or lebih tepat because you remove valence electron. Looking at your anion is formed because we add in electron. Setuju? Therefore, look at the way that we write our ion. Look at the way that we write our ion. Kalau dia anion sayang, bila dia negative charge, elektron bertambah. Elektron ditambah masuk. Bermakna elektron asal yang ada, dia kena kekal. Dan dia hanya bertambah. Look at the way that we write. So sekarang bila masuk valence electron, bila masuk Lewis dot symbol, kita takkan tulis benda ni lah. Benda ni tak salah, tapi kat chapter ni benda ni salah lah. Alright, benda ni tak salah, tapi kat sini kita tak guna, tak tepat lah. Okay, sebab kita nak tunjuk titik-titik tu. Faham? And jangan salah tulis, sebab sebelum ni kamu akan biasa tulis charge tu duduk kat luar. So jangan tersilap yang tu lah. So yang ni fluorine, katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So same thing, fluorine akan jadi F-. So dia akan jadi F- sebab F yang ada 7 valence elektron tadi dapat 1 baru. So dia dapat 1 baru sebab tu dia jadi F-. Look at the way that we write. Look at the octet that you're having right now. Makes sense? Happy with that? Easy. Okay, so remember this because we are going to use it in your ionic bond later. Okay, soon. Okay, stable electronic configuration, noble gas, pseudo noble gas, half field orbital. Ada yang tak faham ke? Ada yang tak faham? Boleh? Saya nak pergi exercise terus. Alright, saya nak pergi exercise terus. Ya. Soalan satu ni, do me a favor, tambah satu benda. Okay, soalan ni saya tak nak bincang. Saya yakin kamu boleh buat. Paling senang, betul. Okay, paling senang. Read my question carefully ya. My question ada minta electronic configuration. Kenapa minta electronic configuration? Because I want you to be able to see that your valence electron, contoh aluminium, your valence electron can be obtained from this Spdf notation. Valence electron. Betul? Sebab tu aluminium akan jadi 1, 2, 3. Setuju? I want one thing. Stable ion Lewis dot symbol. Okay, I just want one thing for everyone kecuali argon, I think. Everyone will have except argon. Kenapa? Saya nak tahu dia akan jadi ion apa and I want you to practice this. Kalau dia jadi cation, how to write the charge. Okay, kalau dia jadi an ion, chlorine jadi Cl negatif, oksigen jadi Cl2-. Okay, saya nak benda tu silikon jadi apa? Boleh? Okay, question so far? Tak ada? Yang tak wujud tu tak adalah carbon tak ada, argon tak ada. Yang tu tak payahlah because they won't be ion. Okay, yang tu tak payahlah. Alright, question? Tak ada. For this one, round table a bit. I want the type of stability and the stable ion and the type of stability. Yeah. Boleh tambah benda? Tak ada, tu je. A, magnesium. Kita round table a bit or girls? We go for girls. Adila? Mg2+. Noble gas. Noble gas. Configuration. Okay. Setuju kelas? Alright, can I have the Mg2 plus Spdf notation?
1s2, 2s2, 2p6. Soalan minta ya Dila. Mm. Write the electronic configuration for its most stable ion. So saya nak jawapan tu. Okay. B, sodium. Ani? Um, 1s2, electronic configuration dia. 1s2, Untuk Na ke Na plus? Na. Oh, Stable ion dia. you can say electronic configuration correctly finally. You know that is electronic configuration. Na plus 1s2? 2s2, 2p6, 3s1. Untuk Na ke Na plus ni? Na. Na, okay. Na the stable ion, Na plus. which will be Noble gas configuration. noble gas configuration with the Spdf of S1, S2, 2s2, 2p6. Sayang, soalan minta electronic configuration for the stable ion. Spdf yang kamu kena ada untuk stable ion. Again, is a noble gas configuration. Alright, dua soalan dah. Perasan tak, benda yang kamu buat awal tu adalah benda yang kita dah pernah bincang banyak kali. Spdf for the neutral, Spdf for the ion, the stable ion. Dari topik 2 kita belajar benda ni sayang. Daripada topik 2 kita belajar, masuk kat topik 3 pun kita bincang benda yang sama. Cuma kat sini, kita tambah satu je. So, why is that stable? Nampak? So, why at the beginning? Dari topik 2 yang, dari topik 2 benda yang sikit kat nota tu, the stable ion ataupun the valence electron, kenapa Miss Wong nak tekankan dari topik 2 hari tu? Because you are going to use it a lot. So you've been practice the same thing over 3 chapters. You should get this easily. Yang ni je benda baru sebenarnya. Okay. And C, fluorine. Putri. F, 1s2, 2s2, 2p5. Okay, lepas tu? Untuk F minus, 1s2, 2s2, 2p6. So, Noble gas configuration. thank you, setuju? Okay, sayang benda yang sama sahaja kita dah ulang. Okay? Mimi? D? Saya ke Miss? Oh tak, saya. Yes, Mimi, you. Maaf minta sekat. Apa? D, boron. B 1s2 1s2 2s2 2p1 B plus. B plus. Yang lain diam. Human, sabar tangan tu, sabar Sahad. Sabar Sahad. Saya tahu dah jadi kat mousepad nak tekan kat mic itu, sabar. No, Mimi, no. And we are waiting for the real answer. Mimi, how many valence electron in boron? Oh, 3. 3. Can I have the period, group, block for boron? Period 2, Period 2, P block. P block, Period 2, P block. Group 3. group 3. Group 13. Disebabkan Mimi salah jawab, so soalan ni saya tahu nak tambah apa dah. I want all the period, group, block for every single element of this question. Mimi, sekali lagi, period 2, P block, group, Group 13. group 13. So having 3 valence electron to become group 13. Mimi, one more time, stable ion for boron.
3 apa? No, 5+. Valence electron kelas 7. Kelas 7. Valence electron 3. Right guys? Ngangguk, thank you. Valence electron 3. Nak capai oktet. Oktet adalah 8. Betul? Nak capai oktet 8 ataupun duplet lah in this case, right? Okay. So Mimi, soalan saya senang je. Valence electron 3. Nak buang 3 senang atau nak terima 5 senang? Buang 3. Kalau buang 3, 3 electron is removed. So, 3+. SPDF notation yang tinggal, 1s2. type of stability, Noble gas? No. yes. Yang ni yang saya nak bincang. Punyalah jauh nak bergerak sampai kat D ni. Alright, this is actually the thing in the entire question yang saya nak bincang satu-satunya. Jujur. Boron. Boron, when your boron become B3+, I believe everybody agree? B3+? Okay. Your boron become B3+, the SPDF notation untuk B3+ yang tinggal adalah 1s2. And this will still drop under the category of noble gas configuration. Ingat tak cerita duplet dengan octet tu sama stabil? Same thing. Duplet dengan octet kamu sama stabil, so duplet kamu, your 1s2 akan jatuh sebagai noble gas configuration juga. Selain daripada boron yang akan pegang boron 3+. Contoh yang lain. Do me a favor, I want the lithium and the stable ion, and also I want the beryllium and the stable ion. Please. And of course, insan salah seorang yang akan jawab adalah Mimi lah. Kan Mimi? So pick up your pen and start writing. Okay, I want the SPDF notation of lithium, beryllium, and I want the stable ion for both. Please. Boleh contoh je, tapi tutorial kamu tak ada masalah. Dah? Zawanis kenapa tak buka webcam hari ni? Izam? Chicken? TV? Jiha? Thank you. Miss, I'm not well. Okay. Dah? Alright. Muka Hizam yang handsome dah ada. Hizam untuk lithium. Please. Hizam untuk lithium, please. Untuk atom 1s2 2s1. Okay. Ayo. Ion Li plus 1s2. Thank you. Beryllium, Mimi. 1s2 2p2. Barium plus. 1s2. Beryllium 2p2. Are you serious? We are in chapter 4. 1s2? 2s2, ya Allah. 1s2 2s2. Two S2. Beryllium ion. Be 2 plus 1s2.
lithium plus, beryllium 2 plus, the same condition as your boron 3 plus. Dan 3 ini sahaja basically yang akan jadi duplet in the condition of ion. Saya tahu helium pun duplet, tapi helium tu duplet tanpa jadi ion. It's a noble gas, betul? So, untuk yang jadi ion, 3 ni sahaja yang boleh pegang 1s2 dalam keadaan ion dan masih memegang noble gas configuration sebagai stability. Is that clear? Okay, simple lah. Tak ada apa kat sini. Phosphorus, manganese, titanium, tak payah bincang kot. Cuma saya nak tambah kat sini period group block lah sebab Mimi salah jawab. Lagi banyak kamu salah jawab, lagi banyak kita tinggal. Kita tambah. Okay. Boleh sambung? Alright. Okay. Soalan 3. Soalan explain. Alright, soalan explain. Nak bincang dua je. Nak bincang satu yang stable, satu yang unstable. So basically, again, teknik menjawab. Saya nak kamu tengok betul-betul, tulis betul-betul apa yang perlu dibincang kalau dia stabil, apa yang perlu dibincang kalau dia unstable. Soalan yang paling student menyampah, saya pun menyampah juga, adalah soalan yang titik, explain titik. Betul? Nak explain apa pun tak tahu. Okay? That is the biggest problem. So bila kita tak tahu kita nak explain apa sayang, kita explain semua benda. Alright? Bila hang tak tahu hang nak makan apa, kita buat apa? Kita beli semua benda. Alright? I'm just joking. That is a very bad headline. That is a very, very bad teaching. Don't do that. So right now, so kita nak bincang satu yang stabil dulu. Kalau benda tu stabil, kita nak bincang apa? Apa yang kita perlu tulis dalam explanation. So I guess oh by the way, Mimi, yang mana kat sini unstable? Between your A, B, C, D. Which one are unstable? Mimi, Ya, sekejap. kita tunggu. C. Lagi? C. Setuju ke kelas? Sabila? Yes. Okay. Satu je ke kelas? Ada lagi? Ya, say no. Ong say no. Okay. Lagi, Mimi? Ada orang tak buat kerja. Tu je cerita dia. E. Tak dengar? E. E. Kelas 7. So, kita ada 5, 3 ni stabil, ada 2 yang unstable. So, I started off with the A straight away. As always, bila soalan bagi ion, you always start with your neutral. Mimi, Spdf untuk calcium, neutral. You guys, everybody will be safe when we ask about Spdf because Mimi will be answering the rest of the Spdf notation. So, semua orang hari ini boleh sit back and relax until suddenly I call your name. Yes, Mimi, calcium? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Setuju kelas? Okay. Started off with that, and since it's a calcium 2+, therefore, kita akan remove valence electron. Oh, by the way, Mimi, sebelum tu, period group block? Period 4, Period 4? group 2, Group 2? S block. S block. Kelas 7? Move on. So, calcium over here, bila dia di calcium 2+, tulis apa yang dia minta. Sebab sekarang ni, soalan tanya, whether the ion is stable or not. So, what do you need to do is you are going to write the Spdf notation of the ion. But before writing the Spdf of the ion, you always start with the neutral. This is the only things that you have from the beginning. So, starting off with the neutral, proceed to the ion yang soalan bagi. Identify the type of stability that you have if you have any.
Okay, so your explanation will start with the 2 SPDF notation, and then your explanation will proceed to, of course, first mark of the explanation, stable. Markah pertama. Soalan tanya weh, stable or unstable? Soalan tanya. So jawab stabil, 1 markah. Okay, SPDF 1 markah lah. Ni markah kedua lah. Okay. Next, why stable? Because when, tulis dari awal, because when calcium atom remove, nak jadi 2+, remove 2 electrons, okay, to form Ca2 positive, okay, it achieve, apa yang dia achieve? Noble gas configuration. Kat sini, I really prefer noble gas configuration over octet. Saya rasa kita akan jarang guna octet dah. Octet tu tak salah, macam saya cakap, octet tu tak salah. Cuma kita akan more on noble gas configuration. Okay? So, that's it. Cuma kamu kena bagi tahu apa yang berlaku untuk capai noble gas configuration. The process, why become 2+? Because we remove 2 electron to form the Ca2+. Siapa yang pegang noble gas configuration? Ca2+ yang pegang noble gas configuration. Is that clear? Untuk yang capai, senanglah. Untuk yang tak capai, let's say sulfur. Sulfur, SPDF notation, of course, Miss Mimi. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4p4. Yeah. Saya tak sampai hati nak tulis. My hand tell me don't do it, so don't do it. 3p4. Sabar. October is coming. Be patient. Oh dear. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, lagi? 3p4. Bukan 4p4. Tak. 3p or 4p? 3p. You should stop breathing, because this should be easier than you breathe in oxygen. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Agree? Mimi, group period block. Group 16, Group 16, P block, P block, period 3. period 3, plus 7. Good. S minus, SPDF notation, Mimi. Everybody is One like, oh, finally, kita terlepas. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. plus 7. Okay. And what happened over that? Kenapa kena still tulis S minus? Walaupun semua orang tahu S minus tak stabil lah, Miss Wong. Kenapa still nak tulis S minus? Because the question is asking whether the following ions is stable or unstable. And what are we doing is we need to prove what you say. You are saying that it's unstable. So you need to write the SPDF notation showing that it's holding 3s2, 3p5, which does not fit into any of your stability. Therefore, maka kedua selepas SPDF notation, unstable. Betul? Kalau dia unstable, nak explain apa benda? Tak payah explain kenapa dia unstable, it doesn't achieve stability or whatsoever. Boleh, tak salah. Tapi nak lagi senang, bagi tahu macam mana nak stabil. Okay? So you can say, sulfur can accept, yeah? Just now I used the word remove. Right now I use the word accept. Sulfur can accept 2 electrons to form S2 minus, okay, which will achieve
noble gas configuration. Alright, tak habis lagi. Kita tak nampak lagi S2 minus punya noble gas configuration. S2 minus equals to 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nampak? Okay, benda ni senang je semua. Benda yang kita dah pernah belajar, macam mana dia nak jadi ion, macam mana kita nak tentukan ion dia. I hope you can see that. Sayang, benda yang kita tambah sekarang satu je. Type of stability. So please don't tell me that you cannot do. Kamu hanya tambah daripada yang kamu pernah belajar tu, kita tambah jawapan akhir satu je. Noble gas configuration or pseudo noble gas configuration or half field orbital configuration. That's it. Betul? Alright? That is the reason why I keep asking about valence electron before this. Soalan ada ke tak ada pun saya duk tanya. That is the reason. You need to do this as easy as you're breathing in your oxygen. Right, Mimi? Yes, Miss. Mimi rasa Mimi akan kena tak esok dalam kelas? Saya rasa akan kena. Akan. 2 kali Mimi salah, 2 kali. And I cannot accept that. Question? Alright. Kalau tak ada, saya nak move on. Before that, just a kind reminder, look at the keyword that I use. Why I bincang satu yang positive charge, satu yang negative charge, remove for the positive charge. Negative charge, accept. Nampak? And I think that is the main difference. Anything other than that, tak ada masalah. Kind reminder, whenever we talk about stability, satu je cara nak prove. Spdf notation. Kalau kamu kata dia adalah noble gas configuration, kalau kamu kata dia adalah pseudo noble gas configuration, tak ada masalah. Satu je. Spdf notation. Habis. Boleh? Okay. And seperti yang saya janji, your Spdf notation will definitely be coming into your topic 4 as well. Okay? Alright. Ionic bond, covalent bond, dative covalent bond. Okay, saya nak bincang dari awal. Ionic bond, sama. Kita nak banyak kepada teknik menjawab sahaja. Contoh struktur yang nak saya lukis. You give me. You tak give me, I bincang NaCl. Ataupun KCl. You bagi. You tak bagi, I pilih yang senang. Anyone? Ionic bond? Tak ada? Tak ada, saya bincang senang je. Semua boleh buat. Hebat ah. Apa tak rasa kau macam Miss Paul ni pura-pura pandai je, apa tak nak uji saya kak? You don't want to test me? Hah? Yelah. Seriously? No structure at all? Semua structure boleh buat? Come on, give me a structure. Anyone? Give me a structure. Jangan menyesal You yang tak bagi So I choose the easiest one. KCl. Soalan susah buat sendiri. Pada muka. So, chapter ni, structure yang saya akan bincang, saya rasa 90% saya akan tanya daripada kamu. Structure mana yang kamu nak saya lukis, structure mana yang kamu nak saya bincang. Sebab kalau nak bincang semua, nak ajar semua, saya rasa 2 bulan tak habis topik ni. Look at your tutorial. If you have started your tutorial, you realize that your covalent structure, saya rasa saya bagi A sampai berapa entah, 20 pun soalan saya rasa. Okay? There will be a lot. Yes? A sampai W. Yes. Kalau ikutkan, saya nak bagi sampai Z dah. Saya ada satu list yang ada sampai Z. Okay? Lepas tu bawah Z ada Roman 1 pula. Kalau saya nak ajar semua, saya tak dan. So, the best way to do is lukis dulu sebelum masuk kelas. And I believe ada structure yang kamu rasa susah, ada structure yang apa benda makcik ni buat. Structure tu, throw it at me. Okay? Bagi kat saya structure yang kamu tak boleh buat tu. Kalau saya pilih, saya akan pilih yang senang. Pada muka apa. Okay? So, starting tomorrow lah especially. Bagi structure yang kamu rasa kamu tak boleh buat. Okay?
So, starting with your ionic bond. Sebelum kita buat apa-apa, yang senang ni pun okey jugalah. Ada 4 jenis soalan yang dia boleh tanya dalam ionic bond. 4 jenis soalan dan jawapan kamu patut look like what? Yang pertama, perkataan show formation. Tak kisahlah show formation, draw formation, tak kisahlah. Formation. Okay? Blah, 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 blah. Yang kedua, discuss, explain. Apa lagi perkataan yang dia suka guna? Discuss, explain the formation of blah, blah, blah. Keyword dia berubah. Discuss, explain. Okay? Soalan jenis ketiga. Draw the structure. Draw the Lewis dot symbol. Draw the Lewis dot symbol of the ionic compound. Okay? Draw sahaja. Keyword dia hanya lukis. Okay? Keempat. Indicate label. Indicate label. Show tak ada. Show duduk kat atas. Indicate label the bond. The ionic bond. So, 4 jenis soalan. So, kalau soalan ada keyword-keyword ni, masalah paling besar kan? Alright, baca soalan tak tahu jawapan apa. Tapi bukan tak lewat. Bila saya dah tunjuk, alah dia nak benda ni. Oh, macam tu je ke, Miss Wong? Ayat kamu suka guna. Okay? So, betul tak Cikin? Alright, oh macam tu je. Oh ya, macam tu je. Tapi tak boleh buat juga. Macam tu lah ayat yang kamu suka bagi kat saya. Alright? So, your KCL over here. Starting off with the show formation. When the question says show formation, your answer should have 3 stages. Kena ada before, kena ada during, apa yang berlaku, kena ada after. Nama pun show formation. Kamu kena bincang, kamu kena tunjuk dari awal apa yang saya ada, apa yang berlaku, saya dapat apa. Okay? So talking about KCL, you know that your KCL coming from your K, coming from your CL. To be more precise, coming from the K positive, coming from the CL minus. Betul? Okay, then we move on. Talking about your potassium. Your potassium, Mimi, berapa valence electron? Banjin, I always have one question I want to ask. You are sitting in the living room, I suppose. Do you wear headphone or anything? No. Oh, for God's sake. Never mind lah. They don't mind. They don't mind, yeah. Of course they don't mind. I need to behave lah then, I guess. No, I won't, guys. I won't. Mimi, valence electron? Kalau saya tulis Spdf notation dulu. Boleh lah. Saya nak valence electron. Hah? Apa? Saya nak valence electron. Oh, kejap. Sebenarnya soalan yang saya nak tanya Benjin tu, saya nak tanya lama dah. Sebab saya pun rasa dia tak pakai headphone, tapi hang tahulah sekarang ada jenis yang Bluetooth in your ear kan. Kod-kod dia pakai yang tu kan. Saya nak tanya lama dah sebenarnya dari awal lagi. Yes, Mimi, I'm still waiting. Tu. Hah? Hah? Spdf notation kamu apa? Untuk kalsium. Untuk potassium. 1. Hah? Yes. Untuk potassium. K. Oh, Miss nak SPDF notation ke? Saya nak valence electron. Valence electron kamu cakap berapa tadi? 1. Himan dengan 2 betul tak? Saya memang sebut 1. Saya pun dengan 2 Himan. Tu Himan macam, huh? Okay, chlorine, 7. Guys, 7 ni, tengok betul-betul. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesti kena single. Okay? This is the first mark. Markah before, 1 markah. Markah pertama, 2 Lewis dot symbol of your reactant.
bahan awal. Lewis dot symbol dia betul. 1 markah. Weh, hang main dengan alfabet A sampai Z, lepas tu titik. Lepas tu kimia tak dapat A, Zawah. Alright, hang main dengan titik je weh. Please. Next, markah kedua. What do we do is during. During means apa yang berlaku. So, why your potassium can become K plus? Because we remove the electron. And the electron that you remove is now accepted by the chlorine. Betul? So, first question for this during, kita akan ada arrow. Okay, asking Banjin lah sebab tadi tanya Banjin banyak sangat kan. So, Banjin, what type of arrow we are using over here? One-headed Single-headed, moving from K to Cl. from the valence electron of K to the single electron of Cl. Guys, single-headed arrow wajib sebab dalam keadaan donate electron, elektron diberi terus kepada chlorine. So, mesti single-headed arrow. Arrow mesti menunjukkan pergerakan dari mana ke mana. So, single electron of potassium moving to the single electron of chlorine. Arrow ni, 1 markah. That's it. Alright, that's it. And we are done with the during. Before 1 markah, during 1 markah selesai. Kita nak bergerak ke after. Ingat tak tadi kita ada satu table yang saya ajar tulis ion positif negatif untuk Lewis dot symbol. Your potassium right now loses the electron. So your potassium will be a K positive. Duduk dekat ya. Dekat, ada jarak sikit je. Duduk dekat dengan chlorine yang sekarang berapa titik, Mimi? Akan ada berapa titik? Chlorine 6. Himan, Han dengar berapa? 6. Tak jelas ke? Jelas. Sangat jelas. Tapi salah. Saya ulang soalan saya. Berapa titik akan ada pada chlorine sekarang? D product. 8. 8. Okay, kelas. 1 markah. Simple. Alright. So the 3 marks, kalau dia tanya formation, dia akan jadi 3 marks. Kalau dia tanya formation, dia akan jadi 3 markah. So kind reminder over here, look at the way that the bracket sitting, look at the way of your ions will be right. Kita takkan tulis dalam bentuk macam ni dah sayang. Kita tak buat benda ni dah sekarang. Okay, kita akan buat lagi detail. Kita nak tunjuk elektron yang tinggal, kita nak tunjuk elektron yang dah tak ada. Okay, so you need to have them in the form of Lewis dot symbol in your square bracket. Make sense? 3 markah. Settle. Daripada soalan ni, saya nak sambung kepada indicate dulu. What happen when the question say indicate or label the ionic bond? Ionic bond will be sitting in between siapa, Mimi? Where is your ionic bond over here? Antara K plus dengan Cl minus. Antara K plus dengan Cl minus. If the question asks you to indicate the ionic bond, your indication should be something like this. Over here, that is your ionic bond. And sayang, label satu arrow macam ni, tulis ionic bond. Another 1 more mark. Kimia boleh dapat A? You know, there's a TikTok famous guy, the guy, the most famous TikTok guy without saying a word. You guys don't know him, how could you? I love his video, eh? I know, but I don't know how to. Yeah, I don't know his name also, but I love. I mean, make sense lah, macam apa lah. Benda yang senang je. Okay, sangat senang. Nampak 4 markah? Maka next, kita nak bincang this one.
Kalau seorang suruh discuss dengan explain apa yang kita nak tulis. Kalau kamu boleh tulis formation dia, your explain and discuss will be as easy as that. Kita mula dengan apa? Kita mula dengan potassium valence electron and chlorine valence electron. So ayat pertama, K has 1 valence electron. Benda ni saya akan ajar sekali je sebab saya tak akan ulang lah. Okay? Chlorine has 7 valence electron. Habis ya? Benda pertama kita buat, betul? Okay? Benda kedua, yang tu before. So benda kedua, anybody want to try the sentence? Sabila? K donate 1 electron to Cl. Okay. Cl accept 1 Alright. Good. K donated 1 valence electron to chlorine. Betul? Okay. Tak habis lagi. K out. K donated 1 valence electron to chlorine and form. Apa yang terhasil? And form. K plus. Tak tulis tepat lagi boleh? To form 1K plus. 1K plus ion and 1 Cl minus ion. Okay. So before, during, nak bergerak ke after. So after your product form. Betul? After is your product form. So apa yang terhasil? The third sentence, anybody? Syaira? No? Ani? No? TV not feeling well. Fadlin? Kalau kita bagi tahu ada opposite charge ion, Okay. boleh Touch ion dah bagi tahu. K plus, Cl minus. dia attract to each other. Sambung. Lepas tu dia jadi strong electrostatic force. Okay. Lebih kurang. Make it better. Bagi tahu ion apa yang positif, negatif. Dalam nota saya, mungkin saya akan tulis the positive charge ion and the negative charge ion. Kat sini jangan guna positive charge, negative charge dah. Kita dah tahu siapa. So just write the K plus and the Cl minus ion will be attracted by what? By the electrostatic force of attraction. Okay. Akan tertarik. Yang kita panggil K plus and Cl minus ion will be attracted by electrostatic force of attraction, which is called ionic bond. Bagi tahu ionic bond wujud antara tu. Okay, apa tu ionic bond yang wujud antara tu? And for me, soalan formation kalau shock, dia akan tanya sekali dengan discussion. For me, kalau dia tanya discussion sekali dengan formation, bonus. Kalau kamu boleh lukis, kamu mesti boleh tulis. Kamu basically jawab dua benda, dapat 2 kali markah, tapi benda yang sama. I love this. Okay? Kalau dia keluar semua ni sayang, at least 6 markah dalam poket. Okay? Dan benda yang sama kamu buat. You're doing the same thing, but you get markah 2 kali. Why not? Okay? And if you look at the sentence that I give you in the notes and the sentence that I have in the video or whatsoever, tak payah ayat gempak-gempak, tak payah ayat fancy-fancy, simple English on whatever that you are drawing above, you just basically rewrite them in English sentence. That's it. Okay? Question? Nope. Alright. So, okay, almost pukul 3 saya ada bicara. Kita pergi kepada draw.
Sekali lagi, ada structure ionic apa-apa yang nak saya draw? Kalau potassium nitrate, KNO3. KNO3. Okay. Lagi? HCOOH. HCOH. Lagi? Tak ada? Okay. KNO3 dulu. KNO3 yang human bagi kat sini a bit tricky. Kalau dia minta ionic structure ataupun Lewis structure, it should be something like this. Saya tunjuk dulu. Then you tell me what is this. Okay? My question. Soalan-soalan yang melibatkan KNO3, soalan-soalan yang melibatkan apa lagi ya? NH4Cl. Alright. Apa lagi yang selalu akan keluar? Saya tak nak bagi yang merapu-rapu sangat. Saya nak bagi yang dia akan selalu keluar juga dalam exam kamu. Oh, sodium carbonate, Na2CO3. Betul. Okay. Benda-benda ni, this one, contoh je. In there, you have your ionic bond, you have your covalent bond. Perasan tak? So the ionic bond, kita pecahkan. Cara nak buat, macam mana Miss Wan tahu dia adalah macam tu? Pecahkan ionic dulu. Pecahkan dulu bahagian yang besar. K plus, NO3 minus. Setuju? Kenapa Miss Wong boleh dapat terus kepada sini? How do I know it's straight like this? I don't know guys. I know because I've been teaching for the past 10 years doing the same question. So I know lah. So how do you reach this? How do I know? How do you know? Okay? Senang. Pecahkan dulu kepada cation and ion. Dah pecah kepada cation and ion. Kamu akan nampak benda ni adalah covalent. Sebab dia adalah antara nitrogen dengan oksigen. Non-metal. Nampak? Kenapa Miss Wong kata dia covalent? It's a non-metal nitrogen, non-metal oxygen. So pakcik ni adalah covalent. Setuju? Okay. Cerita sikit covalent sebab esok kita nak masuk covalent. So kalau nak lukis covalent, alright, sebab human tanya. So kita tanya balik human. Jahat Sebab tu apa tak suka tanya soalan kat saya kot lah. Human, how do we start off the Lewis structure of covalent compound? What is your first step? Kita buat formation dia. Kita buat formation dia. Tu total valence electron. Total valence electron. Betul kelas? Kita akan kira total valence electron untuk NO3 minus sahaja. Kenapa NO3 minus sahaja? Kenapa bukan KNO3? Sebab KNO3 adalah ionic di tengah-tengah ni. Dan tadi masa Miss Wong buat ionic, okay, kita tengok balik ionic. Masa Miss Wong buat ionic, ada tak total valence electron? Tak payah. Saya tak payah tahu jumlah. Sebab saya tahu diorang takkan bergabung. Diorang akan bagi kat kawan tu. So dalam ionic bond kita tak payah tahu jumlah. Kita hanya perlu tahu potasium pegang berapa, klorin pegang berapa. Tak payah tahu jumlah. Buat apa nak tahu jumlah? Diorang tak kongsi. Kenapa kat covalent kita nak tahu total? Sebab diorang akan kongsi. Diorang akan share. Sebab tu kita kena tahu total. Okay? Why everybody having the SpongeBob chair? Ini saya nak tanya dari tadi lagi. Saya pun nak buat lain kali. Okay, Pravi total valence electron. Kenapa total valence electron? Because they're sharing. So you started off with the total valence electron of nitrogen 5, oxygen 6 times 3, so we have 18. You should have this idea, do you? And are we done with the total valence electron here? No. Chicken? Kena tambah 1 sebab ada charge. Kena tambah 1. Kenapa bukan tolak sayang? Sebab dia negatif. Sebab dia negatif. Kenapa walaupun charge dia tulis negatif,
Kenapa kat total valence electron kita tambah 1? Sayang, negatif sebab kita add in elektron. Negatif sebab kita terima elektron. Betul? Dan bila kita terima elektron, bermakna kita ada lebih elektron dalam compound kita. Alright, badan saya lemak je banyak. Okay, so kita terima elektron. Bila kita terima elektron, kita kena tambahlah elektron tersebut. Nampak? So for this one, kamu kena lukis dulu covalent dia. Baru kamu akan dapat benda ni. Baru kamu boleh dapat the ionic compound. Okay? Alright. Same thing untuk NH4Cl, same thing untuk Na2CO3. Na2CO3 akan ada Na plus 2 kali. Kamu akan ada CO3 2-. Nampak? Similar thing. Okay? TV, I think TV asking just now. Apa Osabila? I'm not sure. Yang HCOH, yang HC and AH tu semua tu tinggal dulu. Yang tu tak payah buat dulu. Nanti yang tu tinggal dulu. Nanti kita buat sama-sama. Okay? Alright? So, tomorrow we will continue to your dative bond. Kalau ada soalan ionic, kalau come across ionic yang nak saya explain lagi, yang nak saya bincang lagi, boleh bagi. Kita boleh buat satu lagi ionic esok kalau nak. Then we will be going into your dative. Selesai dative kamu, kita nak masuk covalent terus. Dan the moment kita masuk covalent, it's no longer about formation or whatsoever. It will be everything about the covalent. Okay? So, siapa yang tak ada idea apa tu TVE, apa tu total valence electron, kenapa structure meson jadi macam ni, tak ada idea langsung apa benda ni. Good luck and all the best for tomorrow, especially Mimi. Question? Okay, like I said, soalan saya banyak A sampai W Himan. Okay, ya soalan saya banyak. Cuba lukis semua tanpa tengok Google. Alright? Okay? Dan ask me the question that you cannot draw. Kalau kamu tak tanya, saya lukis CH4 je esok. Tak percaya? Try. Tak ada soalan esok, saya tulis, saya lukis CH4, saya lukis H2O, saya lukis yang senang je. Sebab apa pandai dah. So, saya buat yang senang je lah. Okay? Ask question. It's very important over here. Alright? If nothing else, I have meeting, I'll leave you there. Settle your assignment and 4:15 later on, you have your practical test. Good news. No quiz this week. Because I want you to... Really that happy? Saya kesian. You have your assignment due, you have your practical due. Before that. Oh, never mind, I can tell you tomorrow. Don't give you too many good news at one go. So yeah, no quiz this week. So make sure you score your practical test. Good luck and all the best for today evening. And I'll see you tomorrow. Okay? Ada berita baik lagi tapi tak boleh bagi banyak. Thank you, Miss.